Pues lo anunciábamos hace unos días, tenemos el enorme orgullo, la enorme responsabilidad de estrenar para todos vosotros a nivel mundial el nuevo single de Webb, un artista, Ryan Webb, que ya estuvo con nosotros aquí en la Zona Eléctrica, un artista de palabra, porque en su momento, Ricardo, si recuerdas, prometió estrenar este nuevo single con nosotros y aquí está hoy para hacerlo. Ricardo, muy Las, buenas. las palabras exactas de Ryan fueron: ¿os gustaría que sonase por primera vez en vuestra sintonía, en vuestra radio, mi nuevo sencillo? Esas fueron las palabras exactas y ahí está cumpliendo Ryan con lo prometido. Efectivamente, y como no podía ser de otra manera, aquí en la Zona Eléctrica estamos charlando con él. Ryan, thank you for being with us tonight. Welcome again to your music house in Spain. Welcome to la Zona Eléctrica. Thank you so very much, you guys. I can't thank you enough. Really appreciate it. It's like you're like the guys for in Spain for us. So that's a big thing for us. Thank you so much. I was talking before to Ricardo, and we were remembering the last chat that we had on the show. It was amazing. It was for us was unforgettable. And the first thing to tell you is thank you for being with us tonight for the premiere of Hate, for that single here in La Zona Eléctrica. I would like to begin talking. If you don't mind, I will make the like the other time. I will make the questions first in Spanish, then in English. Y me gustaría hablar de esta canción porque musicalmente hablando, Hate es una canción muy rápida en cuanto a la guitarra se refiere. Esto es bien un reflejo del estado de energía que tiene la banda. Musically speaking, Hate is a very fast song as far as the guitar is concerned. Is this a reflection of the state of energy that the band has in this moment? Definitely is, man. You got that right. So I think the whole vibe ever since, Disenchanted was released is just for web has changed. And I think I mentioned to you guys right from from the previous chat that we had, it's all about energy and impact. And web is all about that. And I think the first single proves that as far as, we are concerned. And I hope that translates out to you guys the same way, or to when it comes out there. And it's all about the listeners, and they get the same kind of energy and impact that we intended to put out there. Respecto a la energía que transmite este nuevo single Hate, que ahora en un ratito vais a poder escuchar, oyentes de la Zona Eléctrica, definitivamente está convencido de que es la muestra del estado de energía y de impacto que está mostrando la banda en este momento. Es un claro ejemplo de Disenchanted, del álbum con el cual estuvimos hablando con él largo y tendido aquí en la Zona Eléctrica, y al final este Hate demuestra lo que para ellos es su concepto de banda. Es sobre todo impacto, es sobre todo potencia, y vamos a poder verlo y escucharlo ahora en un ratito. Ricardo. Pues, yo quería preguntarle a Ryan que cuando uno lleva unos cuantos años en la música, ¿tiene más presión a la hora de presentar un nuevo trabajo o te sientes más confiado en ti mismo? ¿Cuáles son tus sensaciones? Wow, this is the first Ricardo's question. When you have been in music for a few years, like you have more pressure when it comes a premiere of a new work,
or do you feel more confident in yourself? What are your feelings right now in this previous moment? Well, at the moment, man, everything is right now it's a bit chilled out. But before, I think a couple of weeks ago, it's like when you're releasing a new single, there's so much involved, like, behind the scenes, promo work, Mhm. artwork, and all that, lot of social media stuff. So it's basically web is all about DIY PR work, and we do everything in house, starting from the actual track to recording, mixing, and apart from the mastering, which goes out to a very cool engineer out here in the UK. But other than that, it's just creating footage, clips and for TikTok and YouTube and Facebook. So the work never stops, man. So currently we are a little bit ahead of time where we got together a lot of clips and just having everything ready well in advance compared to in the past. So we learned it the hard way, and I think we are on board. At the moment, everything is chilled out. Hopefully, anyhow. Me comenta curiosamente Ricardo que en este momento todo está relativamente tranquilo porque está muy disperso, entre comillas, en todo lo que viene siendo la parte de promoción del single y de la banda, las redes sociales como Facebook, como TikTok. Es decir, le llevan el tiempo justo para no estar pensando mucho en cuál va a ser el resultado, en cómo la gente se va a tomar este sencillo. Lo cierto es que un poco lo que nos traslada Ryan es que está en ese momento en el que tiene todo que ver poco con la música, como es la parte de promoción, etcétera. Y como nos decía en su última frase, por ahora y por suerte está todo tranquilo. Ryan, me gustaría preguntar primero si cree en el yin yang. Espero que me responda que sí. El yin yang, que es ese concepto taoísta que describe las dos fuerzas fundamentales, opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. Y Hate, como todo lo que hace la banda, es una canción sencillamente magnífica. Ahora que la podemos escuchar en la Zona Eléctrica, ¿crees que hay algo con lo que no estés del todo conforme o se complementa todo en el resultado? Ryan, do you believe in yin yang? What does that even mean, man? This because Hate, like everything you do, is a great song, Yeah. and know that we can listen to it. Do you think that there is something you are not completely satisfied with, or is it complemented by the result? Well, to be honest, I think the track itself, if I'm getting this right, I think the track is we are try to keep everything simple and with a lot of energy and impact, as I mentioned earlier. And it's just Mhm. once it's there, we try not to, as a musician, you can keep digging in and trying to do a lot of different things and add more layers and stuff. But in the web world, I think we like to kind of make sure that we can present the whole track live and get it to at least a 95% there without it sounding weird, when people actually listen to the track and then they go to live situation, think, okay, this does sound the same. So we try not to do a lot of layering. If there is a reason for that, it will happen in a track. So Mhm. we are in a process of writing a lot of new material. So hopefully, there won't be a reason to be unsatisfied for once it's done. So there's no regrets for once we got it mastered. Our drummer and bass player, me, Sonia, management, everyone. There's no doubt everyone's happy with it. I hope I got that right.
Wow, what a good answer. It's not a easy question. La pregunta, como le decía ahora al final, pues no era una pregunta sencilla y la verdad es que nos ha dado una respuesta muy buena porque, Ricardo, como muchas veces nos ocurre, si sabes, hay artistas que dicen, bueno, pues al final del resultado pues podríamos haberlo hecho mejor y demás. Y Ryan nos dice que no encuentra un motivo para no estar satisfecho con el resultado. Porque sí que es cierto que una canción, cualquier canción como las que inundan el mundo de web, pueden estar cargadas de capas, de efectos, de samplers, de muchísimas cosas. Y la verdad es que lo que han buscado es, con esta canción, con este hate, es una canción que se pueda llevar perfectamente al directo, que se pueda tocar en un escenario. Aquí han podido mostrar la perfecta conjunción entre Ryan, entre el batería, entre el bajista, entre realmente todo lo que rodea al mundo de web, tanto la banda, tanto Sonia, que es la responsable de las letras, manager, etcétera, todo en su conjunto hace que el resultado al menos de esta canción de la que hoy estamos hablando, sea el perfecto para por lo menos decir que no están insatisfechos con el resultado. A raíz de lo que decía de la banda, yo creo que también hay que mencionar a dos grandísimos músicos y la verdad es que yo creo que hay que mirar los vídeos de la banda de Webb para ver a tres grandes monstruos tocando, como son Ryan Webb, Luca Masida y Nigel Powell. También queremos saludarlos y queríamos nombrarlos. Pero mi pregunta es que hasta ahora, desde aquel trabajo, desde aquel EP homónimo, ha habido una evolución importante en tu música, Ryan. ¿Sigues transformándote o con Hate ya estás donde teníais pensado llegar? Well, Ryan, Ricardo, as you know, he has very long questions. In the first time, he wants to greet the other components of the band. We want to greet them from here because you know they are a very important part of the band. And the Ricardo's question is the next. Until this moment, and since your first self-titled work, there has been a very important evolution in your music. Are you still transforming yourself, or are you already in your place, in the place where you want to be? Well, at the moment, I think we are transformed completely. So hate would classify as the sound of web, and I keep telling everyone it's just gonna get heavier, but the principle stays the same, right? It's gonna be aggressive, impact, and that is our total plan for the whole series of singles or whatever's going to be coming out from now on till Kingdom Come, man. All about energy and impact, but staying positive, man. It's all about staying positive and spreading the word out there. Nos comentaba Ryan que siempre hay lugar para la transformación. Realmente están siempre en ese proceso evolutivo y la verdad no han llegado todavía
al lugar donde querían estar, porque siempre hay, pues, como decía, siempre hay espacio y tiempo para innovar. La verdad es que tienen, nos comentaba que tienen mucho material que está por salir y que hay muchas sorpresas que nos tienen que nos tienen que dar. Yo tenía una pregunta, una curiosidad friki respecto a esta canción que, para los que no tenemos ni idea de tocar la guitarra, es una canción súper rápida. No es como las canciones de heavy metal donde hay solos que obligan al guitarrista a un movimiento muy rápido de los dedos. En este caso es más, yo creo que movimiento de muñeca que de dedos. Este tipo de canciones requiere un entrenamiento especial para el músico. Ryan, my next question is a very freaky question because for the people like me, I love to play drums, but I have no idea about playing the guitar. This is a very fast song because it's not. I mean, I have no idea about playing guitar. It's not like the classical heavy metal songs where there is a solo and the musicians he plays so fast the fingers. I think this song is more for the hand that for the fingers. I want to say again that I have no idea about playing the guitar. This kind of songs like Hate needs an special workout for the musician. You must exercise your hands in a special way than in other songs. Well, to be honest, man, I think Hate is for a guitarist who plays such, heavy metal riffs or chugging riffs or whatever you want to call it. It is a very, very simple riff, right? It's like from the start of the, for me personally, I would say it's all about the feel and what makes you feel it. You think it's fast, but it's not actually that fast. It's the whole, if you break it down as just taking the guitars, I think you'll think, oh, is it this simple? Of course, the solo is one of those things that it's like make believe that it's fast, but it's all like single string. It's more of a right hand technique than it's the speed of the right hand being flexible. So I try not to put a lot of pressure with my whole hand, so it's more like finger kind of, just the wrist moving, nothing else. So it's very relaxed, so you get more speed that way. And it's more like a what do you call, a John Petrucci kind of picking style, if I can get that right. So I try not to pick too hard, but in a live situation everything changes because I'm singing and playing at the same time, and the energy is different, and I tend to strike a bit harder, and so I tune a little bit different when I'm in a live situation. I tune a little bit flat in a way, so because I play it a bit harder. So it's one of those kind of things. But for me personally, I wouldn't say it's a tricky song, but for anyone hearing it the first time who's not as experienced guitarist, they'll think, what the hell is going on, right? But it's like one of those songs that a guitarist who's actually into daily warm-ups and playing guitars and stuff like that, for him it'll be an easy song just to listen to, and he can pick it up like in 15-20 minutes. I would hope so. Anyhow. Whoa. It's when people like me have questions like this, it's an honor for me to have an answer
like this. Claro, yo le preguntaba dentro de la ignorancia, es decir, del no saber cómo un artista puede llegar a este punto de velocidad para tocar la guitarra, y él me decía que no es tan rápido el tocar la guitarra como suena, es decir, que realmente que el movimiento que hace de mano es más un movimiento de los dos dedos que sujetan la púa, y son en momentos muy concretos de la canción donde parece que es mucho más rápida. Realmente todo está el truco en no agarrar la púa demasiado fuerte, básicamente pues para no cansarte. Es decir, que es dejar lo más ligero y relajado posible la mano para llegar a esa sensación de velocidad que no se aplica a todas las cuerdas de la guitarra, sino a una o dos cuerdas en concreto para poder llegar a ese punto de la canción. Que claro, que luego cuando si grabas una canción muy rápida que luego no puedas llevar al escenario, es muy probable que esa canción requiera por parte del artista, por parte del músico, un entrenamiento y un calentamiento previo pues mucho más amplio de lo mejor los 15-20 minutos que suelen tener los artistas en este tipo de calentamientos. Entonces, pues vamos, yo es que le he agradecido dentro insisto, de la ignorancia. Muchos de los oyentes de la Zona Eléctrica, que sí que son músicos y guitarras, pues dirán, pues menuda pregunta que ha hecho, pero yo al verlo y al tener la oportunidad de tener a alguien que me responda, pues he estado muy agradecido de que a una pregunta como esta tener una respuesta como lo que nos ha dado Ryan en este caso. Manuel, todo lo que ha dicho estoy de acuerdo, pero también hay que añadir el tener unos dedos en condiciones y no morcillas. I must to look for the word to translate, because Ricardo is agree with your answer, but it's too necessary to have fingers like you, and not fingers like Ricardo's fingers that he can. It's not that big, man. Look at that. Ricardo always said that he can play it 4 notes with only one finger. And, well, to be honest, man, for hate, all you need is I can show you that riff very quickly. it is. Pues nos va a mostrar el riff en directo. It is so simple. So you're literally just striking just once, right? You go, yeah. So right, yeah, you're striking just once. So you just beat it. So you're striking just the once there. For you, it's even easy. Sí. Right. So Ricardo can actually do this one easy. You just need a couple of fingers, man. Incluso tú podrías hacerlo. Si te lo dice Ryan, pues son las cosas. Ahora, cuando acabemos el programa me pongo. Yeah, when we start the program, he will start the warming up with Una cosa, Manuel, vamos a hacer la siguiente pregunta por partes. Es un poquito larga, pero es fácil de traducir y creo que... The next question is a little bit longer. Get ready. Bueno, pues vamos allá. Ryan, tu voz impresiona. Tu música es de lo mejor que se puede escuchar. Pero, y a raíz de lo que estabais hablando, la guitarra, sé que eres un entusiasta y un virtuoso de las 6 cuerdas. Ricardo says that your voice is impressing. Your music is even better than your voice.
and the guitar. Are you as we was talking before, an enthusiast and a virtuoso of the six strings? But Ricardo, ¿Qué te consideras más, un guitarrista o un cantante? O mejor, cambio la pregunta. ¿Cómo disfrutas más, cantando o tocando la guitarra? well, here comes the question. How do you consider yourself? More a guitarist or a singer, or even he changed the question. When do you enjoy more, singing or playing the guitar? All right. Very simple, man. I love playing the guitar, and I always want to be known as a guitarist. Singing just happened, it was just one of those things that in order to say what we want to say, you have to have words, right? So hence everything's just going to be instrumental, and it'll be quite boring. And creativity is like one of those things you just can't stop. So I love playing the guitar, and I would like everyone to know me as a guitarist first, right? And singing is just, I don't take it that seriously, man, really, to be very honest. Singing is just one of those things, but I do look after myself. I do put a lot of effort into my singing, in order, to make things sound good. That's what I like to say there. Esta es una pregunta parecida que le hicimos en la charla anterior y directamente Ryan te contesta diciendo que le encanta tocar la guitarra, que disfruta mucho con esto, que poner la voz es una situación transitoria, que ahora mismo pues lo tiene que hacer, pero él sobre todo donde disfruta es sin duda tocando la guitarra, que es lo que, al menos para nosotros, es lo que mejor sabe hacer. Sí, Ricardo. No, simplemente le iba a apuntillar lo que decía, que es transitorio. Lo han llegado a comparar con gente como Matthew Bellamy de Muse o incluso con el gran Jeff Buckley. Si esto es transitorio, Ricardo was saying that some people have Matt Bellamy. Sí, está buscando la comparación the comparison, Yeah. of you singing with Jeff Buckley or even Matt Bellamy from Muse. Do you think that will be your voice in Webb for a very long time even, or are you looking for a substitute of your voice? A substitute for my voice. Oh, that'll be interesting. Well, as long as I can keep going, man, I'll keep going. It's just one of those things, and it's just it's a difficult one. But anyhow, I would say, singing will just keep going the way it is going at the moment. Comparing now, I think lately, from doing quite a few gigs here in the UK, I've been compared to quite a different range of artists now. I've been compared to, I can't remember his name now, man, that is so horrible. The guy from Disturbed, and I've been compared to, certain parts when I sing live. They compare me to Devin Townsend for some reason, but that is just a live thing where I do some weird stuff sometimes, but most of the time that doesn't happen on the records itself. But maybe one day one single is gonna be sounding totally different. You never know. If it feeds the purpose for the song, I will change to a different thing. There's
so many new ideas been coming out since I've got, you know, my cool band together, Luca Masida and Nigel Powell. So we all have different ideas, but kind of has the same purpose. So if they say, you know, we need some more aggressive singing in this or something different, then I will try and work something out. You know, I've no problem trying something different. I have no issues in experimenting. I used to sing a wide range of songs. You know, I used to sing tracks like AC/DC and all that a long, long time ago. So it's like getting back to all that screaming. Vale, Ricardo, pues que justo nos pillaba el corte de la reunión con la respuesta de Ryan. Y básicamente nos decía que sí, que no tenía ningún tipo de problema en buscar una voz que se haga cargo de llevar a los directos y a los escenarios las letras y las canciones de Webb, como nos había comentado en la vez anterior de forma similar. Muchas veces las comparaciones que hacen entre vocalistas, entre artistas y demás, incluso pueden llegar a ser horribles, como nos decía. Y no tiene ningún tipo de problema en que haya una voz que sea ni muy parecida ni muy distinta a la que él tiene. Nos hacía referencia, por ejemplo, a que él había escuchado durante mucho tiempo álbumes de AC/DC, que como sabemos había cambiado de vocalista, siendo en timbres de voces similares, y que en su caso no tendría ningún tipo de problema en ceder la parte vocal del grupo a una segunda persona. Aquí pues ya sería cambiar la estructura de la banda. Uno nunca sabe si la estructura de la estructura o el número correcto de los componentes de una banda es 1, 2, bueno, más de uno debería ser, 1, 2, 3 o 4. Ryan, I was chatting with Ricardo about your answer, and now Webb is a trio, is a power trio, like here in la Zona Eléctrica. We are a radio power trio, even that Jose can't be with us in this moment, but send you his greetings. Another freaky question. What is the perfect number of components of a band? Is right now 3? Do you think in an upper number of components of Webb? We are hoping for maybe in the future, man. We are hoping for there's chats about having another guitarist, right? So it's just to maybe translate the music in a different way in a live situation, make it be more realistic, and it just frees me from doing lesser guitar parts and, you know, focus a lot more on the singing and entertaining the audience, if you or the listeners. So a live situation is one of those, the other things. So getting another guitarist in Webb will be the final, I would say. Any more than that will be if we are doing a strange song, which is going to be a lot of, you know, orchestration kind of thing. That's never been discussed. But if something comes into our heads of writing something strange like that, then it'll be just to serve that purpose. But permanently, I would say maybe another guitarist, but that is still under discussion. Wow. Le hacía la pregunta de cuál era el número mágico, digamos, de componentes de una banda de rock, y
estaba hablando que no le importaría que hubiese un guitarrista más, sobre todo para la parte de las actuaciones en directo, porque sí que es cierto que el estilo que ellos practican, la música que tienen, pues para un guitarrista solo, sobre todo en directo, puede hacer que se sobrecargue. Y quizá el encontrar un guitarrista más, a él le podría descargar de la responsabilidad, de un poco de la carga que tiene de escribir, de componer, y sobre todo que en las actuaciones en directo él pueda estar más atento y hacer al entretenimiento y al hacer disfrutar más a la audiencia. La verdad es que para nada es Ricardo, Ryan es una persona que anteponga su ego a otras cosas, todo lo contrario, lo cual nota. hoy en día quizá no es del todo habitual, pero al menos esa parte de humildad que nos traspasa es digna Sí, sí. de destacar, ¿no? Sin duda. Yo antes, cuando le preguntaba, cuando le preguntaba, no, cuando me sorprendía lo de que buscar otra voz, en realidad era una pregunta con dos partes. Una ya me la ha respondido Ryan diciendo bueno, que las comparaciones que no le gustan, pero que se siente honrado de que lo comparen con esas voces. Y yo he de decirle que a mí mi padre me decía que cuando escuchara una voz más grave que la mía, que lo primero que tenía que hacer es respetar a esa persona. Wow, Ricardo. That is a long one, man. No, it's long. Ricardo is talking about he's still thinking about the voice of Webb, and he has a reflection. I think it's a reflection more than a question. Ricardo's father told him a long time ago that I'm thinking how to translate this, because it's an Spanish phrase. Ricardo's father told him, when you hear a voice that is deeper than yours, you must to respect that person, that people that is talking about you. It's a signal, I think, of respect that in these days, I don't know there in UK, but sometimes here in Spain, you can see that there is not the respect that our parents made us to learn when we were a child. In these days, the respect for everything, for the old people, for everything that you can find on the street, on school, and everywhere, is I think that this is losing this the respect. And Ricardo was made in this reflection more than a question. Are you agree with this? Are young people losing respect in these days? I would have to say yes, man. It's not how it used to be, but then I think social media has changed everything in a way where we are more aware of all these things that's going on. Like once something happens and you hear it the next couple of minutes, it's out there. So I think it's more aware. You are more aware of all these things that's going on around you and around the world. So you can definitely, it kind of builds up this thing that people are. Forget about young or adults or whatever. I think in general the respect thing, I think it's changed so much. I think it's because we are seeing it happening so often that we
kind of feel that, yeah, everyone's losing respect for each other. It's simple as that. It's simple and sad, if you let me, Yeah. let me add. Le estaba comentando, Ricardo, a raíz de tu pregunta, de tu reflexión. Le hacía yo una reflexión paralela respecto al respeto que hoy en día muchas veces se pierde. Es decir, de la gente joven que ya no tiene muchas veces respeto de las personas mayores o de las cosas que se encuentran por la calle, en la escuela o en cualquier lado. Le trasladaba esa reflexión a Ryan y él me contestaba lo siguiente. Ya hay hoy en día todo lo que tiene que ver con las redes sociales, hasta si me atreves, con ese anonimato que hay muchas veces detrás, hace que se pierda toda esa clase de respeto. Pero ya no solo la gente joven que pierda el respeto, sino también prácticamente da igual que sea una persona joven, una persona adulta, la que hace que se pierda el respeto por casi cualquier cosa. Finalizaba Ryan diciendo que es algo tan simple como eso, y yo decía, es algo tan simple y tan triste como eso, que hoy en día se pierda todo ese respeto que era de las muchas cosas que nos enseñaban nuestros padres antaño. Teníamos la intención, Ricardo, de que... Sí, no, sigue. Teníamos la intención de que iba a ser una charla corta, pero creo que se nos ha quedado en la intención y poco más. Bueno, la reflexión llevaba una coletilla, y es que encima del escenario sí se daba cuenta de que transmitía que daba esa sensación, lo que hemos visto en los directos a través de internet, que transmitía esa fuerza, ese respeto en sus canciones. Sí, tenía constancia de eso. Well, Ricardo's reflection has a second part that comes so well. Do you have the feeling that the respect of a deeper, a lower voice, like the voice you have? Do you think do you transmit that respect to the audience on the gigs and on concerts like we could seen on streaming a few weeks ago? Yeah, definitely, man. Of course, indeed. Dice que por supuesto que totalmente de acuerdo en lo que estábamos comentando de ese respeto que tienen en conciertos como los que hemos podido ver en streaming hace unas semanas que tuvimos la oportunidad. See, the different thing is, and I interrupted, I think when you lately been doing a lot of gigs here in the UK, and it's just going from different towns and cities, and it's just once we finish playing, there's like this immense amount of response and people coming towards you and saying what an amazing gig it was, and then they come back and they for the next gig. It's just one of those things that share your stuff all around social media. So I would say that would be classed as they giving some kind of respect, in a way. And I'm just who I am, and the rest of the band, we are exactly the same. So we are very friendly. We chat to pretty much everyone that's around in the venue. So I think maybe we are the way we are with the audience or fans or whoever's within that venue. I think that's what they give back to us. So it's one of those things you give and you get it back. So if you're like one of those bands, you just play and then just leave, then the fans don't know who you are. We are there right from the start, and we leave
right at the end. Comentaba que parte de ese respeto también se gana cuando al final de una actuación ellos se bajan, charlan con la gente, se dejan, dejan que la gente se acerque a ellos y puedan hablar respecto a lo que les ha parecido el bolo, respecto a lo que les ha parecido la música, que muchas veces también esa clase de respeto se gana haciendo estas cosas y no simplemente cogiendo la mochila y largándose al final del concierto. Que hay, sí. Yo creo que lo que nos quiere transmitir Ryan es la idea de que el respeto hay que ganárselo y hay que hacerlo pues, en una banda como son ellos. De una forma como esta, es decir, que lo que él dice al final también lo piensan el resto de los componentes de la banda, que esto debe ser así, es decir, el hablar amigablemente después de un concierto con la gente hace que también se gane ese respeto que como decíamos antes, pues no puedes ganar en redes sociales o quizá de una forma un poco más alejana. Yo es que te decía, Manuel, el respeto porque no quería meterte en el brete de decir que tuvieras que traducirle que acojona, que acojona. No me metas en más brete porque no sabría. No, que decía que no quería meterte de tener que traducirle, es que acojona cuando está encima del escenario, intimida, sería mejor. Ricardo is getting me into bashes, but I will let the... Traduce acojona. He's talking how could I say it? Here we are talking in French. Is in Spanish intimidar. It's an Spanish bad word. It's like the word is acojona. How can I translate acojona to the English? It's like getting your nuts, your balls. All right. Sí, es más fácil, Manuel. And making crash. Intimidate, que intimida. Sí, Ricardo, déjalo. Vamos a por lo siguiente. And then, I didn't drink too much this night to continue. I think you would have said something else, man, if you had a couple more drinks. That's right. We was talking before that maybe the people doesn't know in future we can continue this chat face off talking after a gig. Yeah. As you said before, Ryan, and we could have the opportunity to tell you, oh, you play good the guitar alive, or you didn't play so good. But yeah. After the truth always hurts, man. So I like the truth. we always we are like the good boys. We always say the truth. The truth. Yeah. You can like it or not, but the truth is it has. Yeah, that's what we like. That's the way it should be. That's right. Efectivamente, le iba a decir que la verdad. Le estaba comentando que vete tú a saber si más pronto, más temprano no tendremos la oportunidad de continuar esta charla después de un concierto y le podamos decir, oye, qué bien tocas en directo, o quizá no eres tan bueno como pensábamos que eras en directo, que le tendríamos que decir la verdad, porque nosotros somos niños buenos, los niños buenos siempre dicen la verdad, y la verdad al final solo tiene un camino. We was talking, I was talking to Ricardo before too, that we have in our mind that this will be a short chat, but it's impossible for us to speak less. I have not with Ricardo's long answer. Sorry, Ricardo's long questions, I should say. Yeah,
Ricardo is guilty of everything we can do. But I have a question. This is a serious question, like everything we do here in la Zona Eléctrica. Yo creo que nadie podría adivinar los acontecimientos que nos toca vivir en estos años. Y puede que Nostradamus, pero no estoy del todo seguro. Todo lo que está pasando y lo que esté por llegar, ¿tú crees que todavía hay margen para la sorpresa? I think that no one could guess the events that we are living in these years. Maybe Nostradamus, but I'm not sure. With everything that is happening, even in these days, and with everything that is to come, do you think that there is still place for more surprises? I wouldn't doubt it, man. The way things are going, you know, maybe it's, I don't know, maybe it's not been put out there, maybe it's just been hidden away, or nobody's coming out as much, or it could be that everyone is just moving forward and just carrying on and see what happens. You know, I think everyone's had enough for the past 2 years. Well, que espera que no, básicamente. Es decir, que toda esa gente que ve que tiene que no lo está diciendo directamente, pero pues está hablando de toda la gente pues que se está desplazando, que se está moviendo, que se está yendo, que espera que no tengamos muchas más sorpresas como las que hemos tenido en estos 2 años. Yo creo que, Ricardo, que... Yo tengo una última y corta pregunta. It's a short question. Yeah, don't rush on Ricardo's word. He said that he has a last question and a short question. Yeah. ¿Quién fue la primera persona a la que le enseñaste el single y qué fue lo que dijo? Well, the question is short. Who was the first person you show the single, and what did that person say? Well, the first person would be my wife. So, yeah. No vale, no vale. Does she count or no? The second one, Ricardo. The second one. All right, man. All right. The second one would be when we perform live. I think the first. Let me get this right now. Before we even recorded, I think we performed it live, and I would have to say everyone in the crowd had a different response to that track. If I'm getting it right, if I'm getting that wrong, then it would be management. Our management, when we did our rough demo, management gets to hear it. I think they heard the live or the rough demo first. I'm probably getting it wrong here, but either way, it's the same song, and it's just changed when we recorded it, you know, professionally after that. But it was just, I can't say the actual words because what management said, because it's a quite rude word because we describe songs in a different way. I'm not gonna, you know, say it on live here. I think you probably off camera, maybe I will say it, but it's all good. It's a positive bad word. That's all I can say. Bad words. It does something that Ricardo told before with a cojona. Decía Ryan que la primera persona a la que le enseñó el single fue a Sonia, fue a su mujer.
Y claro, decíamos que no vale, que cuál fue la segunda persona a quien se lo mostró y que tenían la idea de mostrarlo en directo a la gente para ver un poco cuál era la reacción que tenía el público. Pero fue al management, al manager, a quienes le mostraron primero una versión muy tosca, una demo muy tosca antes de grabarla en estudio, de cómo sería esta canción, y que la respuesta que dio el manager a esa primera demo fue una palabrota, fue una mala palabra, un taco, como yo antes trataba de traducirle a Ryan, que es acojona, y pues puse ahí un ejemplo que menudo el brete, que ya me meto yo en jardines, que encima viene Ricardo a ayudar, pues menuda. Y era la respuesta que nos había dado Ryan en este momento. Tenemos que decir que hoy vamos a escuchar el single, que unos pocos afortunados hemos tenido la oportunidad de ver el vídeo, pero el vídeo se va a estrenar, si no me fallan los datos, el próximo 6 de mayo. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar íntegro el single, aparte de la versión extendida, no la versión, la radio edit, que es más corta, y hoy tendremos la oportunidad de escuchar esa canción, ese nuevo single, Hate, de Webb, que hoy nos está presentando aquí en la Zona Eléctrica. Como hemos visto el vídeo, sabemos cosas que nos gustaría preguntar, pero que no vamos a preguntar para tampoco desvelar los secretos que hay detrás del videoclip. Así que se lo voy a decir. Ryan, I was talking to Ricardo that here in La Zona Eléctrica we are so proud and so lucky to have the premiere of Hate, of that single. I was talking too about that the secret of the video clip, because we saw the video clip, but the video clip won't be shown to the world, correct me if I'm wrong, the next May 6th. 6th of May, yeah. Yeah, that's right. And we have some questions about the video, but to not make spoilers, we are not asking anything about the video, but we must say you congratulations for that video clip, because it's amazing. All that is involved to that video clip is great, and congratulations for that. Now I would like all the people get one mark on the calendar for the 6th of May. They would be watching the web's YouTube channel to watch out to watch the videoclip. Le estaba diciendo a Ryan que bueno, pues eso, que hemos visto el videoclip, pero como se estrena el próximo 6 de mayo, me ha confirmado que sí, que era el 6 de mayo cuando se estrena, que tenemos preguntas sobre el videoclip, pero para no hacer spoilers, pues no vamos a hacer las preguntas para que él no nos responda. Eso sí, le hemos dado la enhorabuena porque el videoclip, todo lo que está relacionado con el videoclip es brutal, y han conseguido un resultado para nosotros que es fantástico. Así que lo único que queremos hacer con todo esto es meterte el gusanillo para que el próximo 6 de mayo estés atento al canal de YouTube de Webb y puedas ver el videoclip de esta canción Hate, que hoy vamos a estrenar aquí en la Zona Eléctrica. Ryan,
today is Thursday. We are not chatting live in La Zona Eléctrica because you are traveling, and we are so happy for you. You can travel and you can show off your music to the most audience. You can do it. I think we must have a question that is when could we show you live here in Spain? Oh, that'll be awesome, man. Well, hopefully we can work something out, you know, hopefully end of this year, next year, I don't know. It's all out there in the open for discussion, you know. It'll be awesome to go and play for you guys. Le comentaba a Ryan que bueno, que hoy para nosotros es jueves, no estamos charlando en directo en la Zona Eléctrica porque Ryan está viajando, porque tiene una actuación en Alemania y por eso no puede estar hoy justo viernes con nosotros aquí en directo. Le hacía la pregunta obligada, pues nada, pues a ver cuándo tenemos la oportunidad de verle en directo aquí en España, y me dice que lo desea, que ojalá sea a finales de este año o el año que viene, pero que será fantástico el tener la oportunidad de tocar aquí en España. Ricardo, ya la última reflexión, porque nos vamos a escuchar este single, este Hate. No, simplemente decirle que yo soy la tercera persona, o me gusta pensar que soy la tercera persona a quien le enseñó este sencillo, y mis palabras, pues que es una de las mejores canciones de este año. No soy especialmente rockero, todo el mundo sabe que no soy un rockero de pro, sí me gusta el rock, lo adoro, pero no voy más allá del metal, etcétera, etcétera. Pero considero que esta canción es impresionante. Well, one of the last reflection of Ricardo is that he has in his mind that he's the third people that hear this single, this Hate, and that for him is one of the better songs of this year. Ricardo always said that he's not a 100% rocker. He's the less rocker of the crew of La Zona Eléctrica. I think that he's lying, but he lies to say it. And he's saying about this song that is only in one word is amazing. And for me, Ryan, as I told you before, for us we are so proud to have the premiere of this song here in La Zona Eléctrica. For us, it's a responsibility to have you here and have the opportunity to show off the world this song. And as we said in our previously chat, we want to wish to you and all the world that is related to web the most lucky in the world. Lucky and work, because if you're here, it's not for lucky. If you're playing guitar, it's not for lucky. Is work, is talent, because I can work all that all that I want, but if I have no talent, I will not get to be an artist as you are. We must say to you and to all the crew of the band, congratulations for all the music that you are creating, and we hope we could
show you live. I don't mind if it's here in Germany, in UK, or in Italy. There's no problem about that, and we are waiting for the next song. We are listening right now, Hate. We would like to listen another one as soon as possible. Ryan, thank you so much for this chat. Thank you so much for being once again here in La Zona Eléctrica. Congratulations for Hate, and you know that our doors of the program are open. Will always be open for you, and this will be always your music house. Thank you so much. Thank you so very much, you guys. You guys, just support that we get from you guys are absolutely amazing. So, getting you guys deserve the first spin, as I promised, from the previous chat. La Zona Eléctrica is always going to get the first spin for the next single. And to be honest, there's a series, the whole idea of these singles, we're going to be putting out maybe 4 to 5 singles coming out in the next, every other month or so. So you will be getting a lot of new stuff coming your way this year, man. And hopefully, if everything plans out right, there'll be an album to kind of accommodate all the other singles, hopefully early next year. Fingers crossed to that one. So thank you so very much, man. You guys are freaking awesome. Pues Ryan nos daba las gracias, que nosotros merecemos ser los primeros en mostrar este single, como nos había comentado en su anterior charla, y que los próximos 4 o 5 singles nosotros tendremos al menos la oportunidad de escucharlos antes que nadie, y sobre todo que toda esta colección de canciones se convertirán, esperemos que muy pronto, en un álbum que verá la luz el año que viene. Así que desde aquí le deseamos lo mejor, y ya sabe que las puertas de La Zona Eléctrica siempre estarán abiertas para él. Ricardo. Manuel, pues simplemente que debería ser él quien presentara su single, ¿no? Well, it's a good point for Ricardo. The last one, please, Ryan, present us your new single. Present us Hate. All right, you guys. This is Ryan here from Webb, and this is a new single called Hate. It's going to be released on the 6th of May. Thanks for listening, and thanks to La Zona Eléctrica for spinning this the first time ever. So thank you guys so much for, all your support.